Hi, good evening all. Do my voice is audible? Do my screen is visible? Good evening all. I welcome you all to Sparks Academy. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாங்க, ரீசெண்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எக்ஸாம் நடந்துச்சு இல்லைங்களா, 6th ஜனவரி. அந்த ஏஇ எக்ஸாமுக்கான பேப்பர் டூன்னு சொல்ல முடியாது, செக்ஷன் 2க்கான ஆன்சர் கீ டிஸ்கஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோங்க. ஓகேங்களா? நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் கரண்ட்டாக நம்ம அகாடமியில் டிஎன்இபி டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ்க்கான ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. மீன்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா? at an affordable price-ல. In order to have an admission, please to contact this number 9677711366. சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் வர 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு we have special offer also. இது ஜஸ்ட் ஒரு கிராக்கிங் கோர்ஸ் மாதிரி இருக்காது. இட் வில் பி அண்ட் மோஸ்ட் இன்டெப்த் ஆன்லைன் கோர்ஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா? எஸ், ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் அப்கமிங் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் இல்லை கிளாஸஸ் பற்றின ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா எங்கள் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் இஸ் அவைலபிள் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ். ஓகே, shall we enter into our video? Yes. So the first question is, that is the question number 101. Hope my screen is clearly visible. Yes. Shall we start? Can anyone say whether my screen and my voice is clearly audible and visible? Okay, the very first question is, the transfer function of a system is 100, 100, 1 plus 0.5 years divided by 1 plus 0.5 years, and the phase angles are omega equal to 0 and omega equal to infinity. We need to find the phase angle. Okay, and it is clear from the value itself. When omega equal to infinity, tan is 90, and when omega equal to 0, tan inverse of 0 is 0, and hence option B is the correct answer. Okay. 102, signal flow graph is used to obtain A, observability, B, controllability, C, transfer function, D, stability, and E, answer not known. And the answer is, from signal flow graph we can able to find the transfer function of a system. 103, an open loop transfer function represented by G of S equal to S minus 2 S minus 2 divided by S plus 1 into S plus 3, and we need to say whether the system is unstable or non-minimum phase, unstable and of minimum phase, stable or minimum phase, stable or non-minimum, and answer is not known. And numeratorல இருக்கிற வேல்யூ யூஸ்வலாக நம்ம ஜீரோஸ்னு சொல்லுவாங்க. டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூ வி கால் இட் அஸ் போல்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ ஜீரோஸ், இந்த ஜீரோவை ஈக்குவேட் பண்ணி ஜீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணோன்னா வி வில் கெட் த வேல்யூ அஸ் 2, அண்ட் திஸ் வில் லை ஆன் த ரைட் ஆஃப் an S plane.
So right of in the 0 இருக்கங்காட்டி we can call the system to be non-minimum phase type system. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் போல்ஸ் கண்டுபிடிப்போங்க. எஸ் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0னா எஸ் வந்து -1, another one s plus 3 equal to 0 na s is -3, and both these poles lie on left half of the s plane, and hence we can say or call the system to be a stable system. சரிங்களா? So left half stable, right half na unstable, right half non-minimum, left half na minimum. So for a given question, என்னங்க answer? Stable and of non-minimum phase type system is the correct answer. That is option D. Okay. Next one, 105, 104. Any electrical device which offers a low resistance to the current in one direction but a high resistance to current in the opposite direction is called as inductor, rectifier, resistor, amplifier, or answer not known. And the exact answer is rectifier. It will offer low resistance when the current flow in one direction and high resistance when the current flow in an opposite direction. Okay. 105, in a monostable multivibrator having the value of R as 100 kilo ohm and T as 100 millisecond. Okay, we need to find the value of C. Okay, so from the given data we know that T equal to 1.1 into RC for a monostable multivibrator and C equal to T divided by 1.1 into R. T as 100 into 10 to the power minus 3 divided by 1.1 into 100 into 10 to the power minus 3 will give the answer as 0.9 microfarad. Sorry, plus 3. Okay, and hence the answer is option A is the correct answer. 106. The output of the following circuit is, here we have two Zener diode and it is connected in an opposite direction, and hence the output will be of square wave of magnitude plus or minus 12 volt. Next one, 107. A Zener diode when used in voltage stabilization circuit is used in a reverse biased region below breakdown or reverse breakdown region or forward biased region or forward bias constant or answer not known, and it is used in a reverse breakdown region. That is for 107, option B is the correct answer. 108, we need to find the Thevenin's equivalent circuit across the terminal X and Y. Okay, so Thevenin's வரையும்போது Thevenin's resistance மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதுங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, லோட் ரெசிஸ்டர் ஓப்பன் சர்க்யூட் பண்ணிடணும். லோட் ரெசிஸ்டர் ஓப்பன் சர்க்யூட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சர்க்யூட் இப்படி தாங்க இருக்கும். இது 1 ohm, சாரி 4 ohm. தெவெனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா. 2 ohm, இதுவும் 4 ohm, இது 10 ohmங்க. இப்போ இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டா சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதை ரீட்ரா பண்ணும்போது டென் ஓம் இருக்கும். இங்கே ஆர் ஈக்குவலண்ட் இந்த 10 ohm 10 ohmும் ரெண்டும் பேரலாக இருக்குங்க. சரிங்களா. ஸோ பேரலாக இருக்கும்போது 1/R equivalent equal to 1/10 plus 1/10 கிடைக்குங்க. and which will give us the answer as 5 ohm. R equivalent will be 5 ohm. Okay. 109. A 0.1 microfarad is charged to 200 volt before being connected across a 4 kilo ohm resistor. Determine the initial discharge current. Okay, we know I equal to V by R e power minus T by tau, that is 200 by 4 into 10 to the power 3, provided T equal to 0 ன்னு வச்சிட்டோன்னா e power 0 ன்னு கிடைக்குங்க. value is 1. Okay, into 1.
will give us the answer as 0.05 ampere. That is option B is the correct answer. 110. While Thevenizing a circuit between two terminals, VTH equals to short circuit terminal voltage, open circuit terminal voltage, EMF of a battery nearest to the terminal, net voltage available or answer not known, and Thevenin's voltage is said to be a open circuit terminal voltage, whereas Norton's current is said to be a short circuit current. Okay, when does maximum power transfer to the load in an electrical circuit happen, provided RS and RL as a source and load resistance? We know that maximum power transfer happens when the source resistance equal to load resistance. That is option A is the correct answer. Okay. 112. The rated voltage of a three-phase power system is given as RMS line to line voltage or RMS phase voltage or peak phase voltage or peak line to line voltage. Answer is not known. And the rated voltage of a three-phase power system is given as RMS line to line voltage. Option A is the correct answer. 113. The typical values of a modern thermal power plant having 34% overall efficiency are eta total equal to 0.42. Okay, and eta cycle is equal to 0.44 and eta turbine equal to 0.95. இதில் வேல்யூ எங்கேயோ தப்பாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க. யூஸ்வலாக சைக்கிளோட வேல்யூ 0.9 வேல்யூவில் இருக்கணும், 9 சம்திங்கில் இருக்கணும். சரிங்களா? we know that overall efficiency equal to boiler efficiency into turbine efficiency into cycle efficiency into eta auxiliary into eta generator. சரிங்களா? ஸோ ஈட்டா ஜென்ரேட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க 0.93. இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே 34 டிவைடட் பை 100ங்க போட்டோன்னா ஈட்டா ஆக்சிலரி கிடைக்கணும். ஈட்டா ஆக்சிலரி 2 பாயிண்ட் வேல்யூவில் கிடைக்குது, which says the given data is wrong and I am marking this question for a review. Okay. 114. PID controller are tuned based on frequency response of the closed loop system by using open loop gain corresponding to marginal stability or using the maximum amplitude of response or using minimum value or maximum. Answer is not known. And PID controllers are tuned based on open loop gain corresponding to marginal stability. Okay. Option A is the correct answer. 115. Static error constant of a kV is belonging to which number of a system? 0, 1, 2 or 3. And the static error constant is belonging to 1. Positional error constant is belonging to type 0. Acceleration error constant is belonging to type 2. Okay. 116. The materials most commonly used for solar cells are rubidium, silicon, nickel, chromium or answer not known. And silicon is a material which is used for most of the solar cells. 117. The drawback of SRFF na SR flip-flop is what? No change in next state, change in next state, present and next state are the same, intermediate in next state, answer not known, and the correct answer is intermediate in next state, that is D is the answer. Okay. 118. Using De Morgan's law, find the complement of A complement plus B complement. கொடுத்துருக்கிறதுங்க A complement plus B complement into C complementங்க. And we have to use this De Morgan's theorem. So இதுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது we will get the value as AB the whole complement plus C complement கிடைக்கும் இல்லைங்களா?
into C னு கிடைக்குங்க C complement, which in turn can again written as AB the whole complement plus C complement எழுதலாம். Option D, ஆனா இங்க ஒரு complement கொடுக்காம விட்டாங்க. I am marking this question also for review. Okay. Ninth one, simplify A bar plus B into A plus B. Wait a minute. A bar plus B into A plus B. ஓகேங்களா? ஸோ மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா A bar plus A bar B plus AB plus BB. ஓகேங்களா? ஸோ A பாரை மல்டிபிள் பண்ணால் ஏதோட ஒரு வேல்யூ 0 இருந்தாலும் அண்டு கேட் அப்போ 0 தான். ப்ளஸ் A bar B plus AB plus B. ரெண்டு Bக்கு ஒரு Bன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ Bயை காமனாக எடுத்தோன்னா A bar plus A plus 1ன்னு கிடைக்குங்க. ஓகேங்களா? ஸோ A bar plus A is 1 again. So B into 1 will give the value as B. That is option D is the correct answer. 1 to 0, the output X of the circuit shown in the figure will be what? So இங்க 1 1 கொடுக்கும்போது இது XR கேட்டுங்க. இங்கேயும் 1 1 கொடுத்தோன்னா இங்கே அவுட்புட் வந்து 1 இருக்கும். ஆனால் இங்கே 1 1 கொடுத்தோன்னா XRல வந்து அவுட்புட் 0. ஸோ இது அண்டு கேட்டுக்கு போகும்போது again the output is 0 இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்போசிட் டு அண்டு கேட்டாக இருக்குது. NAND கேட்னு சொல்லாமாங்க. வேர் NAND கேட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் A bar into B barன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? புரியுதா? இங்கே A வந்து 1ங்க, Bயும் 1, ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து 0. ஓகே, சிமிலர்லி 1 0ன்னு கொடுத்தோன்னாலும் அப்படி தான் வரும், மாறி மாறி தான் வரும். ஸோ ஹென்ஸ் we can say that it is belonging to NAND gate, that is option D. 1 to 1, in the following figure, the switch Ka is kept constant at position 1 and steady state condition is reached at t equal to 0. The switch is moved to a position 2. The circuit in the both the cases are what? Sorry, the current in the both the cases are what? So for the first case, when the switch is moved to this position, we know that in the 30 ohm connect ஆயிருக்குங்க. So 100 by 30 is equal to 3.33 ampere. ஓகேங்களா? இது வந்து இனிஷியல் கரண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ மூவ் டு பொசிஷன் 2 அப்போ இந்த 20K வழியாக டிஸ்சார்ஜ் நடக்கும். ஸோ வி நோ டவ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இ பவர் மைனஸ் டி பை டவ். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ நாட் இஸ் 3.33 இ பவர் மைனஸ் 40tன்னு கிடைக்குங்க. வேர் வி நோ டவ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர், எல்லோட வேல்யூ 0.5 அண்ட் ஆரோட வேல்யூ 10. இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 by டவுன்னு தான் போடுவோம், 10 by 0.5ன்னு போடுவோம். ஸோ 2ன்னு கிடைக்கும். 2 into some value 20. ஓகே, ஹென்ஸ் ஆப்ஷன் D is the correct answer. 122, in figure find the expression for a current at t equal to 0 plus following switch opening of S, assume steady state when S is reached. And it is similar to that of above problem, and from that we will get the value of I to be 2 e power minus t. Okay. 123, at the time of switching of an inductor to a source, a current I0 was already flowing through the inductor, then the inductor will behave in a short circuit manner. ஓகேங்களா? இதுவே 0 இனிஷியல் கண்டிஷன், எந்த கரண்ட்டும் பாஸ் ஆகாத போது the circuit will behave as a open circuit. 124, assertion and reason is given. Our assertion as the bus admittance matrix Y bus used in a load flow study is a sparse matrix, which means the elements of a Y bus exhibit the physical interconnection nodes of the power system, and hence from here it is clear both assertion and
reason is correct. So both A and R are true, and R is a correct explanation of A. Okay. Shall we move to the next question? 125. In a balanced three-phase system, which one of the following statement is true? Positive sequence currents are 0, negative sequence currents are 0, or 0 sequence current are 0, and negative and 0 sequence current are 0 for a balanced three-phase system. And for a balanced three-phase, we will have only positive sequence current, and this is applicable for an unbalanced three-phase system. Okay. 126. If 75 MVA 10 kV synchronous generator has a XD as 0.4 per unit, then XD value in per unit for a different base is what? So XD new is equal to 0.4 into old MVA, new MVA divided by old MVA into old kV divided by new kV the whole square. Will give the value as 0.44. That is option D is the correct answer. Okay. 127. For a H2O2 cell, Faraday's constant, we have the value of F to be, that is Faraday's constant as 9600 and 500, and del G as minus 237191, and del H as this. We need to find the efficiency. So efficiency equal to del G by del H, that is 237191 divided by 285838 will give the value as 0.829, that is 0.83, and hence option A is the correct answer. 128. Power of an air mass flow in wind power generation does not depend on air density, wind speed, air in which air passes, area in which air passes, moisture present in an air, or answer is not known, and it depends upon moisture present in air. 129. Based on wind energy generator, the ratio of average power output of a turbine during a month or a year to the rated power output is called as capacity factor. 130. Wind energy is harnessed by using electron generator, turbine generator, vapor generator, steam generator, or answer not known, and wind energy is harnessed by using a turbine generator. Okay. Next 31. Pelton turbines are suitable for high heads in the range of which, and it is suitable for high heads in the range of 80 meter to 900 meter. 132. In measurement of power on a balanced load by 2 wattmeter method in a 3-phase circuit, the readings of wattmeter are 3 kilowatt and 1 kilowatt respectively, later being obtained after reversing the connections of the coil. So later being obtained அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாங்க, what it shows அப்படின்னா the second value is obtained after reversing the coil அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இங்கே நம்ம பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணுங்க. பவர் ஃபேக்டர் பை ஈக்குவல் டு tan inverse ஆஃப் √3 W1 minus W2 divided by W1 plus W2னு கிடைக்குங்க. ஸோ tan inverse ஆஃப் √3 W1 is 3 minus of minus 1 divided by 3 plus minus 1 will give tan inverse of
root 3 into 4 by 2. So 5 ஓட வேல்யூ 73.89 கிடைக்குங்க. So cos 5 போடும்போது 0.277. Option A is the correct answer. Okay. 133, a moving coil instrument gives a full scale deflection with a current of 40 microampere, while the internal resistance of meter is 500 meter. It is to be used as voltmeter, range of 0 to 10 volt. Calculate the multiplier resistance needed. So from the first வந்து ஒரு instrument current measurement use பண்றோம். Later on we are going to convert that instrument for an voltage measurement. So current instrument use பண்ணும்போது voltage என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் நாங்க 40 into 10 to the power minus 6 divided by 500 will give 8 into 10 to the power minus 8 volt. இதுதான் first current use பண்ணும்போது அந்த மீட்டரோட V value. சரிங்களா? So இப்போ RS equal to RS equal to V by I இல்லைங்களா? ஸோ வியோட வேல்யூ இப்போ என்னவா அப்டேட் பண்ணும் 10 அப்டேட் பண்ணும் ஆல்ரெடி இருந்தது 8. ஸோ 8 into 10 to the power minus 8 divided by 40 into 10 to the power minus 6. Okay, will give the value as 249.5 kilo ohm. இது வந்து new value of V, இது V old divided by current I. So hence option C is the correct answer. 134, the dead zone in a certain pyrometer is 0.125% of span. The calibration is 400 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. What temperature change may occur before it is detected? So span oda value என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நாங்க 1000 minus 400 will give the value as 600 degrees Celsius. ஓகேங்களா? So dead zone equal to 0.125% divided by 100 into 600 will give the value as 0.75 degrees Celsius. Option A. 135, the power factor of a load with active power 120 watt and the reactive power 100 var inductive will give the value of power factor as watt. So P is given to be 120 watt, Q is given to be 100 var volt ampere reactive. So cos phi equal to P divided by root of P square plus Q square. 120 divided by root of 120 square plus 100 square will give the value as 0.768. So இங்க இருக்கிற யூஸ் பண்ற லோடு வந்து இண்டக்டிவ்ங்கறங்காட்டி we will get the value of power factor as lagging. Option C is the correct answer. 136, if the open loop transfer function has one pole in the right half of the S-plane, the closed loop system will be stable if the Nyquist plot of GH is what? If the Nyquist plot encircles the minus 1 plus J0 point once in counterclockwise direction. Okay. 137, a system is stable if all the poles of characteristics equation are towards the left half of the S-plane, or one of the poles of the characteristic equation is in right hand and the other is in a left hand, or towards the right hand, or lies on the origin. Which one is true? So all the poles of the characteristic equation are towards the left half of a S-plane. We can say the system is in a stable condition. Okay. 138, consider the unity feedback system whose open loop transfer function is given to be g of s equal to k by s into s plus 1 into s plus 4.
Design a lag-lead compensator GE of S such that static velocity at a constant is 10 second inverse and the phase margin is 50 degree and the gain margin is 10 decibel. Okay. So if we design a system, we are supposed to get the answer to be option B. 139, steady state error of a type 1 system is 0. 140, a finite sheet is given. Okay, we need to find the total charge on a system. So total charge Q represent பண்ணுவோமாங்க. Q equal to integral of charge density into ds. So ds அப்படிங்கறங்காட்டி surface integralங்க. surface அப்படினாலே ஏரியான்னு சொல்லுவோம். ஏரியா இன்டெக்ரல் பண்ணும்போது 2 times integrate பண்ணுங்க. 0 to 1, 0 to 1 அது இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? So xy into x square plus y square plus 25 3 by 2 dx dy and the value is nano coulomb. ஏன் நானோ கூலும்னு போடுறேன்னா இங்கே நானோ கூலும்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ 1 by 2 இன்டெக்ரல் 2 to 1 இன்டெக்ரல் 0 to 1 y காமனாக எடுத்துட்டோன்னா மீன்ஸ் ஒரு இன்டெக்ரலுக்கு வெளியே எடுத்துட்டோன்னா we will get x square plus y square plus 25 the whole power 3 by 2 dx square into dyன்னு கிடைக்குங்க. இதெல்லாம் இன்டெக்ரல் பண்ணோன்னா ஃபைனலாக 1 by 10 into 2 by 7 into y square plus 26 7 by 2 minus y square plus 25 7 by 2 at a limit of 1 to 0 னு கிடைக்கும். So 1 by 35 into 27 to the power of 7 by 2 plus 25 to the power of 7 by 2 minus 2 26 to the power of 7 by 2 னு கிடைக்கும். இதை மினிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the value as 33.15. இங்கே ஆல்ரெடி நானோ கூலும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 33.15 நானோ கூலும். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, shall we move to 141? 141 point charges of 13 nanocoulomb minus 20 nanocoulomb and 10 nanocoulomb are located at some point and we need to find the total flux leaving a cube of side 6 meter centered at the origin is what? So இந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஆரிஜின்லேருந்து 6 மீட்டர் அவேல what is the value of flux னு கேட்குறாங்க. So flux equal to q in by epsilon naught. Okay, where the value of qn is 30 minus 20 by epsilon naught will give the value as 10 nanocoulomb. Option B is the correct answer. 142, plane of z equal to 10 meter carries a charge of 20 nanocoulomb per meter square. The electric field intensity at an origin is what? So for this, the electric field intensity at an origin will be minus 360 pi Az volt per meter. Okay, 143, the total charge occupies a volume V, then the volume charge density rho is given by rho equal to charge by volume, that is Q by V. Option D is the correct answer. 144, capacitive transducers are what? Used for dynamic measurement, or it will act as a high filters, or both A and B, or used for both static and dynamic measurements, or it answer is not known. And capacitive transducers or transducers
used for dynamic measurements. 145, the tape receives 12,000 number per second. The tape speed is 1.5 meter per second. Determine number density of the tape. So number density equal to 12,000 divided by 1.5. ஓகேங்களா, மீட்டரில் கிடைக்குங்க 8,000 சம்திங் கிடைக்கும். அதை மில்லிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா 8 numbers per mm. Option A is the correct answer. 146, piezometer is used for measuring gauge pressure, vacuum, absolute pressure, pressure difference between two fields, or answer not known. And piezometer is used for measuring gauge pressure. Okay. 147, match the following. ஒரு சைடில் பிரிட்ஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு சைடில் அது எது மெஷர் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஹேஸ் பிரிட்ஜ், ஆண்டர்சன் பிரிட்ஜ், வெயின் பிரிட்ஜ் ஆர் கெல்வின் டபுள் பிரிட்ஜ். We know Hayes bridge is used for measurement of inductance of high Q coils, Anderson for capacitance, Wien bridge for a frequency, and Kelvin's bridge for a low resistance value. Okay, so option D 3124 is the correct answer. 148, in a DC chopper, the waveform of an input voltage is continuous, the waveform of an output is continuous. Per unit ripple current is maximum when duty cycle is 0.5. The output can be controlled by PWM by varying the chopping period, keeping T on constant. Which of the following combinations is true? And from this it is clear, always in chopper input voltage is continuous and output voltage is discontinuous, whereas per unit ripple will be high when the duty cycle exceeds 0.5. Okay. 149, the latching current in the given circuit is 4 milliampere. Then the minimum width of gate pulse required to properly turn on the thyristor is what? So we know that T equal to L by E into I. Okay, 0.1 by voltage as 100 into I as 4 into 10 to the power minus 3 will give the value as 4 into 10 to the power minus second, that is 4 microsecond. Option B. 150, a boost regulator has an input voltage of 5 volt. The average output voltage as 15 volt. Average load current as 0.5 ampere. Switching frequency is given and we need to find the ripple current in an inductor. Sharing. So for a boost converter, we know that the value of current is K into Vs by Fl. Okay, or Vs into V0 minus Vs by Fl into V0. Okay. And V0 we know Vs by 1 minus K. So K is 1 minus 5 by 15. Input voltage divided by output voltage. Okay, will give the value of K as 2 by 3. Okay, so therefore del I equal to 2 by 3. Vs கொடுத்திருக்காங்களாங்க, Vs வந்து input voltage 5, frequency வந்து 25 into 10 to the power 3ங்க, value of inductor வந்து 150 into 10 to the power minus 6 will give the value as 1.5 ampere. So இதில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுற formulas del I equal to KVS by FL, and the formula for K is K equal to 1 minus input voltage by output voltage. Okay. Shall we move to the next one? 151. Assertion: a capacitor can store energy, and reason: the plates of condenser are conductive.
So from this, A and B are true, but R is not a correct explanation of A. Option B is the correct answer. 152, a capacitor is made with a dielectric having epsilon R equal to 1.98 and dielectric breakdown strength of 40 kilovolt per centimeter and epsilon naught is given. The capacitor plates having a length of 60 centimeter and width of 30 centimeter, then the maximum electric charge in the capacitor is what? So QM னு சொன்னோம் நாங்க epsilon A by D into 40 into 10 to the power 6 into D. DDயும் cancel ஆயிரும். 8.854 into 10 to the power minus 12 into 8.8 sorry epsilon naught epsilon R is 1.98 சரிங்களா into ஏரியா வந்து 60 into 30 ரெண்டுமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது மீட்டரில் மாற்றணும்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 to the power minus 2 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும் into 40 into 10 to the power 6. Okay, we'll give the value as 1.26 into 10 to the power minus 4, that is 12.5 micro coulomb. Okay, option C is the correct answer. 153, a wire of length L is bent in the form of circular loop and current I is passed through the loop. Magnitude field induction at the center of the loop is what? So we know tau equal to BI L square by 4 pi. Okay, so I equal to tau into 4 pi divided by BI L square. In other words, we can say BL by pi into mu naught I naught. Okay. 154, a multi-layer coil of 3000 turns of fine wire is 10 mm long and has a thickness of 5 mm winding. If coil carries a current of 5 milliampere, then the mmf generated is what? N equal to 3000 turns, I equal to 5 milliampere, then mmf equal to turn into area 3000 into 5 into 10 to the power minus 3 will give 15 ampere turn. Sorry, number of turn into current. Option B. 155, torque produced by three-phase induction motor becomes maximum when slip value S equal to R2 by X2. Option A is the correct answer. இதே ரிலேட்டடா அடுத்த கொஸ்டின்ங்க. Condition for a maximum torque under running condition is R2 equal to X2. Okay. 157, a 10 kVA 500 bar 250 volt 50 hertz single phase transformer has a net area of cross section as area as 90 centimeter square, maximum pi max as 1.2 Tesla. சரிங்களா? Calculate the number of turns in the primary winding. So E1 is 500, E2 as 250 volt. So N1 equal to E1 divided by 4.44 pi max or B max into A into F.
So 500 divided by 4.44 into 1.2 into area as 90 into 10 to the power minus 4 into 50 hertz. We'll give the value as 208.5. That is decimal irukka mudiyadhu, fraction irukka mudiyadhu. So 209 turns. Option A is the correct answer. Okay. 158. A 200-volt DC shunt motor delivers an output of 17 kilowatt with an input of 20 kilowatt. So P out is 17, P in as 20, both in kilowatt. Field winding resistance of 50 ohm and armature resistance as 0.05 ohm. Maximum efficiency will be obtained when the total armature copper loss is equal to what? So இதிலிருந்து IL கண்டுபிடிக்கணும்னா 20 into 10 to the power 3 divided by input voltage 200 will give the value of current to be 100 ampere. Okay, yes. So IA equal to IL minus IF will give 96 ampere. சரிங்களா? So copper loss என்னங்க? IA square RA 0.04 into 96 square will give 368.64 watt. Okay. So total losses எப்படி கண்டுபிடிக்கலாங்க? Output minus input will give total losses. Input minus output. So total loss 20 minus 17 3 into 10 to the power 3 watt ஏன்னா கிலோவாட்டுங்கிறங்காட்டிங்க. So PC, the total armature copper loss for maximum efficiency is 3000, அதாவது total loss minus 368.64 தான் இருக்கணும். Will give the value as 2631.36 watt. Option A is the correct answer. 159. The current drawn by 120 volt DC motor with back EMF of 110 volt and armature resistance of 0.4 ohm is what? So EB equal to V minus IA RA, 110 minus 120 equal to minus IA RA, 10 equal to IA RA வரும். So IA equal to 10 by 0.4 will give 25 ampere. Option B. Okay. 160. Find the content of control word of Intel 8255 for mode 0 operation and for the following port configuration. And for the following port configuration, the output of Intel will be of 88H. Next one. When a program is being executed in an 8085 microprocessor, its program counter contains memory address of instruction that is to be executed. Next, option A. Next one, in Intel 8085A microprocessor, ALE signal is made from, why we are making an ALE signal? To enable data bus to be used as a lower order address bus. Okay. Or to latch data D0 to D7 from data bus, or to disable the data bus, or to achieve all the function, and ALE signal is made high to achieve all this function. Option D is the correct answer.
163, a second order equation is described. By equation, the damping ratio and natural frequency is what? So in the equation minimize பண்ணி எழுதணும்னா 4s square plus 8s plus 16 c of s is equal to சிக்ஸ்டீன் u of sன்னு எழுதலாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ c of s by u of s equal to 16 by 4s square plus 8s plus 16 சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒமேகா n ஸ்கொயர் வந்து 16, ஒமேகா n வந்து 4ன்னு கிடைக்கும். இது படி போனால் 2 எப்சிலான் ஒமேகா n வந்து 2ங்க. ஸோ எப்சிலான் வந்து 0.5ன்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ 0.5 and 4 is the correct answer. Option D is the correct answer. ஓகேங்களா? Yes. 164, the transfer function of the circuit shown in the figure is what? So we need to find V naught of S will be equal to VI of S into R by R plus 1 by CS னு கிடைக்குங்க. Transfer function நாலே output by input னு தெரியும் இல்லைங்களா? So output voltage is V naught, input is VI of S will be equal to SCR divided by RCS plus 1. Option B. 165, in a control system, the use of negative feedback is to eliminate the chances of instability. 165, the open loop transfer function of a system is given where K and A are constant. We need to find how many poles and zeros are there, and we have 0 poles and 2 ones. Numerator எப்பவுமே zeroஸ்ங்க, polesனா denominator. Okay. 167, after VDS reaches the pinch of voltage, VF in a JFET drain current ID becomes constant and saturated. Constant னு சொல்லலாம் and saturated. Okay. 168, dash configuration in BJT is used as a buffer. Common collector configuration is used as a buffer. Next, 169, a synchronous motor is operating on no load at unity power factor. If field current is increased, the power factor will become lagging and the current will also increase. 170, a motor that uses electronic commutator is known as BLDC motor, that is brushless DC motor. 171, turns compensation is used in current transformer primarily for reduction of phase angle, both ratio and phase angle. Ratio error, reduction in phase angle error is incidental, none of the above, and it is used for reduce ratio error and reduction in phase angle as an incidental. Okay. 172, the static error band of an instrument implies accuracy, irrepeatability, error caused or error introduced, and it depends upon the accuracy of an instrument. Option A. 173, a major cause of creeping in an energy meter is due to vibration, overcompensation for friction, excessive voltage across the potential coil, stray magnetic field, or answer not known, and it is because of overcompensation for friction. 145, minimum number of wattmeter required to measure 3-phase 3-wire balanced or unbalanced system is n-1, 3-1, 2. 175, we have G of S and H of S as K
by s into s plus 4, s square plus 4s plus 20. We need to find open loop poles for the system. Okay, so polesனாலே denominator தான். denominatorல s வந்து 4 s இருக்குங்க, அதாவது s to the power 4 வரைக்கும் கிடைக்கும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து என்னன்னா 4 போல் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போல் என்னன்னா 0, செகண்ட் போல் வந்து -4. இதை மினிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the value of s3ன்னு வச்சிட்டோன்னா -2 + 4jன்னு கிடைக்குங்க. s4 வந்து -2 -4jன்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? Hence option 1 and 2 are the correct answer. Option C is the valid answer. Okay, so இது வரைக்கும் நடத்தின 75 கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? Or shall we move to the next one? One 76. If you have any doubts, kindly post your comments in the comment box. Okay. So the magnitude criterion of a root locus is given by which of this following? Wait a minute. So the magnitude criterion is given by option C. The product of magnitude of vectors of open loop poles and zeros must be equal to unity. One 77. Phase margin is used to specify absolute stability, relative stability, time response, frequency response, or answer not known. And phase margin is used to specify relative stability. 178. What is the minimum number of flip-flops required for mod 9 ripple counter? So 2 power n should be equal to 9. 2 power 4 னு போட்டோம்னா 16ங்க, which is greater than 9. அதுவே 3 னு போட்டோம்னா 8 less than 9. So we cannot use this and hence 4 is used. That is option B. 179. The fastest logic family is ECL, emitter coupled logic. Option B is the correct answer. 180. The n channel MOS conducts when it is gate to source voltage is a positive voltage. It will not conduct for a negative voltage. Missing heartbeat is detected with the help of monostable multi vibrator. Okay. 182. Which one of the following is not the rule of a Boolean algebra? And we know that A cannot be equal to A bar. இல்லைங்களா? Option B is the wrong value for Boolean algebra. 183. Q factor of resonance in a parallel circuit is what? And the Q factor is R by 2 pi F into L. 184. A resistor having a resistance of R equal to 10 ohm and some unknown capacitor in series. The voltage across the resistor as VR equal to 50 sin 1000 t plus 45 degree volt. If the current leads the applied voltage by tan 60 equal to 173, then find the unknown capacitance. So R is given to be 10 ohm. Tan 60 வந்து 1.73 னு கொடுத்திருக்காங்க. So 1.73 is equal to XC by 10. So 17.3 as an XC. Okay. So XC equal to 1 by 2 pi F into C. C equal to 1 by XC into 2 pi F. சரிங்களா? ஸோ எக்ஸியோட வேல்யூ வந்து 1/17.3 னு தெரியுங்க. 2 pi F வந்து விஆரோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 50 sin of
1000 tன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் 2 pi f ஓட வேல்யூ ப்ளஸ் 45 டிகிரி. ஓகேங்களா? ஸோ 2 pi f ஓட வேல்யூ என்னங்க? 1000. Okay, we'll give the value as 5.78 into 10 to the power minus 5 or 57.8 microfarad. Option B னு வெச்சுக்கலாங்க. 185. Find the value of L at which the circuit resonates at a frequency of 1000 radian per second. So x1 equal to omega L1. Okay, L1 equal to 19.01 divided by 1000. We'll give the answer as okay. Before we proceed with this, we need to know where we have got this இல்லைங்களா? Okay. So first we know y equal to admittance equal to yl plus yc ன்னு எழுதிக்கலாங்க. சரிங்களா? So yl வந்து இந்த லூப்புக்கும் yc வந்து இதுக்கும் சொல்கிறேங்க. Which can be written as 1 by 5 plus jxlங்க. yc as 1 by 10 minus j12 ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்ததுக்கப்புறம் we will get 5 minus jxl divided by 25 plus xl ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்தோன்னா 10 plus j12 divided by 100 plus 144னு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஒய்யை ரியல் டேர்ம் தனியாக ஜே டேர்ம் தனியாக எழுதணும்னா 5 by 25 plus xl ஸ்கொயர் இந்த டேர்மு plus 10 divided by 244 இந்த term. இதுவே j term தனியாக எழுதணும் அப்படின்னா j into 12 by 144 ஏன்னா இது பாசிட்டிவ்ங்கிறங்காட்டி இது எழுதிட்டுங்க minus xl by 25 plus xl square ன்னு எழுதலாம். சரிங்களா? So at a resonant this value will be equal to 0. Imaginary part will be equal to 0. So இது ஈக்குவேட் பண்ணோன்னா xlக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குங்க. ஒன்று வந்து 19.01 கிடைக்கும், இன்னொன்று வந்து 1.31 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டையும் டிவைடட் பை ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது டிவைடட் பை 1000 ரேடியன் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களாங்க. அது போட்டோம் அப்படின்னா L1ஓட வேல்யூ வந்து 19.01 மில்லி ஹென்ரின்னு கிடைக்குங்க. L2ஓட வேல்யூ வந்து 1.31 மில்லி ஹென்ரின்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 186. Using nominal pi method, find the sending end voltage of a 250 kilometer 3-phase 50 Hz transmission line delivering 25 MVA at 0.8 lagging power factor to a balanced load at 132 kV. The line conductors are spaced equally 3 meter apart. The conductor resistance is 0.11 ohm per kilometer and effective diameter is 1.6 centimeter. Neglect the leakage. So sending end voltage equal to receiving end voltage plus load current into impedance னு சொல்லாங்க. And impedance வந்து VR plus IL into R plus JXL னு சொல்லலாம். R ஓட வேல்யூ டைரக்டாக கொடுத்துட்டாங்க 0.11, ஆனால் L ஓட வேல்யூ தரல. So L equal to 2 into 10 to the power minus 7 ln of d by r னு போட்டுக்கலாங்க, d by r dash. Okay. So we will get the value as 1.185 into 10 to the power minus 6 ஹென்ரின்னு கிடைக்குங்க. இந்த வேல்யூ எல்லாம் இருக்குது. IL கண்டுபிடிக்கணும். IL equal to P equal to √3
VL IL cos phiன்னு சொல்லலாம். ஸோ IL இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சோன்னா 109.3ன்னு கிடைக்கும். VR as 132 plus 109.3 into 0.11 plus J இந்த வேல்யூ. ஆனால் இந்த J வேல்யூ தேவையில்லைங்க, ஏன்னா இங்கே மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 143 kV கிடைக்கும். ஆப்ஷன் A is the correct answer. Okay. 187. For a given receiving end voltage in a long transmission line, the sending end voltage is more than the actual value. By which method? Load and capacitance method or end condenser method அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மெத்தடில் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தங்காட்டி தான் we are moving on to nominal pi or nominal T method. ஓகேங்களா? 188. The percentage voltage regulation of a short transmission line at a lagging power factor is what? And the percentage regulation is IR cos phi R plus IXL sin phi R divided by VR. இதுவே லீடிங்னா இது வந்து லீடிங்க்குங்க. ஆப்ஷன் பி வந்து லீடிங். ஆனால் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது லாகிங். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 189. A community requires 60 kilowatt of power output. Okay. To meet their daily electricity need, it indicates 100 meter of gross head to be available. What design discharge is required? Community electricity needs. Assume the overall efficiency as 55%. சரிங்களா? So power equal to 1000 into Q into efficiency into H into G. So Gங்கிறது கிராவிட்டிங்க. ஓகே. ஹெச்ங்கிறது ஹெட்டு, ஈட்டாங்கிறது எஃபிஷியன்சி, Qங்கிறது வந்து டிஸ்சார்ஜ் லெவல். ஓகே. நம்ம இப்போ Q தான் கண்டுபிடிக்கணும். Q equal to P by 1000 into eta into H into G. ஓகே. ஸோ பவர் வந்து 60 into 10 to the power 3 divided by 1000 into efficiency வந்து 55 by 100 into H ஓட வேல்யூ 100 into G ஓட வேல்யூ 9.8 into 10 to the power minus 2. We will get the value as 0.1113 meter cube per second. That is option B. Okay. 190. Power extracted by the turbine of wind energy conservation system is directly proportional to velocity V3. V to the power of 3. V cube. V3 இல்லைங்க, V cube. Where V is the velocity. 191. Find the five measured wind speeds are 2, 4, 7, 8 and 9 meter per second. Find the standard deviation. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணுங்க. மீன் ஈக்குவல் டு 2 + 4 + 7 + 8 + 9 divided by 5 will give the value of mean to be 6. So 2 minus 6 square plus 4 minus 6 square plus 7 minus 6 square plus 8 minus 6 square plus 9 minus 6 square. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோன்னா we will get the value as 34ங்க. So 34 divided by mean value we will get 5.66. So standard deviation equal to root of 5.66, that is 2.38. Approximately option B is the correct answer. 192. At Nagpur, the following observations were made. Theoretical maximum possible sunshine hours are 9.5 hours. Average measured length of a day during an April is 9 hours. Solar radiation as H0 equal to this value.
Having a value of A and B as this, then find the average global radiation. So Hg equal to H naught into A plus B into dl by d maximum. So 2100 into 0.27 plus 0.5 into 9 by 9.5 will give the value as 1554 kilojoules per meter square by day. Option A. Okay. Yes. 193. The impedance of each branch of a delta connected circuit is root 3. So del equal to root 3. Then determine the same impedance for a star connected load. So delta connected க்கும் star connected க்கும் 3 times difference இருக்குங்க. ஓகேங்களா? So root 3 Z delta equal to 3ZY. Now we need to find the value of ZY. ZY equal to Z del divided by root 3. Option B is the correct answer. 194. The power readings of 2 wattmeters are 15 kilowatt and 4 kilowatt for a 3-phase load. If the supply voltage is balanced, then the true power drawn by the load is 15 minus 4, 11 kilowatt. 195. An unbalanced load is connected to a 3-phase supply with voltage of 240 volt as shown in the figure. Then the effective values of current, phase current is what? So IAB equal to 240 divided by magnitude மட்டும் எடுத்துட்டா போதுங்க. ஏன்னா இங்க magnitude தான் கேட்டிருக்காங்க, angle value கேட்கல. 9.6 ampere. Okay, and we know that here the value of delta connected அப்படிங்கிறங்காட்டி phase voltage line voltage equal தான். So ICA வந்து 240 divided by 20, 12 ampere, and IBC வந்து 240 divided by 15, 16 ampere. Option A is the correct answer. 196. When anode is positive with respect to cathode with gate circuit open, the SCR is said to be in their forward blocking mode. Option A. 197. The company which is responsible for transmission of electrical energy is called as Transco. 198. The energy audit strategy consists of general consideration, preliminary studies, and a detailed study. 198. If the inductance and capacitance of power system are 1 Henry and 0.01 microfarad, the instantaneous value of interrupt current is 10 ampere, then the voltage across the breaker contact will be what? So L வந்து 1 Henryங்க, C வந்து 0.101 microfaradங்க, I வந்து given as 10 ampere. So V equal to I root of L by C. So 10 root of 1 by 0.01 into 10 to the power minus 6 will give the value as 100 kilovolt. Option D. 200. The loss of excitation of a generator may result in increased generator speed. Option A is the correct answer. Okay. Yes. Sit clear. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுங்களா? Okay, that's all.
Okay, thank you all. Thank you.